So good morning everyone. Today we are going to discuss about sorting the elements. Sorting is the arrangement of an elements of the array in some order. There are various methods like bubble sort, shell sort, selection sort, quick sort, heap sort, insertion sort, etc. But only the insertion sort is discussed in this chapter. In the sense, in this slides we are going to discuss only the insertion sort. Okay, what exactly the sorts is saying that sorting is nothing but the arrangements of an element of an array in some order. Either maybe ascending order, maybe a descending order. So the sorting is like bubble sort, we have shell sort, selection sort, quick sort, heap sort. Like this, we are going to go for a insertion sort. So we will start the insertion sort here. Though insertion sort is nothing but the first element of the array is assumed to be in the correct position. The next element is considered as a key element and compared with the elements before the key element, and it is inserted in its correct position. The first element of the array is assumed to be a correct position. First element ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 70 30 40 50 80 ಅಂತ ಏನಿದೆ ತಾನೆ, these are called as. So what are these? So these are the elements. So first element ಏನಾಗುತ್ತೆ 70 ಅನ್ನೋದು first element should be making as a correct position, and next element 30 is the key element ಅಂತ ಹೇಳಿ comparisons ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು we are going to sort out the elements over here. Let us consider with one example. So that is, here is the example. Consider the following list of an element number 70 30 40 10 80 ಅಂತ ಇದೆ, sorted in a consecutive locations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, step 1 is saying that it is assuming 30 in correct position, 70 is compared with the 30. Since 30 is less than the least, now the 30 70 40 10 and 80. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ 70 ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 30ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ 30 70 40 10 80 ಅಂತ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, step 2 ಅಲ್ಲಿ now 40 is the key element. The first is compared with the 70. Since the 40 is less than 70, it is inserted before the 70. The list is now 30 40 70 10 and 80 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next element ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು step 3. Now 10 is the key element. First it is compared with the 70. Since it is less, it is exchanged. Next it is compared with 40. It is exchanged. Finally it is compared with the 30 and placed into the first position. This list now become as a 10 30 40 and 70 80. Last step ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು step 4 is, now 80 is the key element and compared with the sorted elements and placed it into the position. Since 80 is the greater than 70, it is retains its position ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this process it shows that how exactly the sorting has been applied using the insertion sort ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is algorithm which carries for 5 marks. They ask in the 5 marks question, explain the insertion sort algorithm. So it is fixed for every examination. Is going to asking this compulsory question. Write an algorithm for insertion sort over here. So you should be prepared for this algorithm. So algorithm, let A be an array with n unsorted. N ಅಂತಂದ್ರೆ unsorted ಅಂದ್ರೆ sorted ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ n ಅಂತ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. A ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದೇನು, A is an array ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ with n elements, with n unsorted elements. The following algorithm sorts the element in order. Step 1, n for I is equal to 1 to n minus 1, j is equal to I, while j greater than or equal to 1. If a of j less than a of j minus 1, then we need to perform temp is equal to a of j is equal to a of j minus 1, a of j minus 1 is equal to temp. If should be ended over here. So element sort out ಆದ ತಕ್ಷಣ if statement end ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, j is equal to j minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ while statement ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ array is a collection of element and each element is identified by a pair of indices called as subscripts anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. The elements are stored in contiguous memory location. The numbers of elements can be obtained by multiplying a number of rows and a number of columns. The number of elements can be obtained by multiplying number of rows and number of columns ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ರೋಸು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ of 0, a of 1, a of 2, and here is the subscript value 0, subscript value 1, subscript value 2, 0, 1, 2, or these are the subscription value over here. Now here how much it is, we having a total 2 minus 2 3 1 0 minus 3 2 2 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In the above figure the total number of elements in the array would be row x columns 3 cross 3 9. total number of elements is 9 elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 dimensional array ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, either row either column should be there here, that is 3 cross 3 matrix ಗೆ ನಾವು 2 dimensional array ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a of I and a of j ಅಂತಾನು 2 order wise ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 dimensional array ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. both rows and columns should be exist in the 2 dimensional array. representation of 2 dimensional array in memory, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. 2 dimensional array ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. The first one is row major order and column major order. This is a fixed question for your main examination. Clear? Row major order, column major order ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Row major order ಅಂತಂದ್ರೆ let A be an array of order m cross n. Let A be order m cross n. In the row major order, all the first row of elements are stored in a sequential memory location, and then all the second row elements are stored and so on. Base A is the address of the first element. The memory address of an element A of I and A of j. Sorry. A of base A is the address of the first element, and the memory address of the element A of I j can be obtained by the formula location A of I j is equal to base A plus weight W n into L minus LB. LB ಅಂದ್ರೆ lower bound, LB ಅಂತಂದ್ರೆ lower bound ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. where W is the number of words per memory locations ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದೇ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ A of 0 0 ಅಂತಂದ್ರೆ A of 0 A of 0. ಇಲ್ಲಿ A of 0 ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A of 0. A of 0 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 2, ಆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು 2002 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, A of 0 A of 0 A of 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ -2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ A of 0 A of 2 A of 0 A of 2 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ 2004 A of 1 A of 0 A of 1 A of 2. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A of 2 0 A of 2 1 A of 2 2. So this is the way of representing the first row element, second row element and third row element. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, what are these are called entirely address, these are called the elements, these are called address subscripting values, the addressing of the subscripting values. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ A be an array of order m cross n. In column major order, all the first columns elements are stored in a sequential memory locations, and then all the second columns elements are stored and so on. So here is the formula for column major order, that is the location of A of ij is equal to base A plus W L minus LB plus M J minus LB ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಮೆಜರ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್, ಎ ಆಫ್ 0 0 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎ ಆಫ್ 1 0, ಎ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 0, 2 ಆಫ್ 0, ಅದಾದ ನಂತರ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1, ಅಗೇನ್ ಎ ಆಫ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1 0, ಎ ಆಫ್ 2 0, ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಅರೇ ಆಫ್ 3x3 ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಮೆಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅರೇಸ್ ಆರ್ used to implement other data structures such as heaps, hash tables, queues, stacks and strings, etc. Next, second application is arrays are used to implement the mathematical vectors and mathematics. Many databases include one-dimensional array whose elements are recorded. These are the 3 applications of your arrays over here. Advantages idave. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದೇ ನೇಮಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಬೇರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅರೇ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಇದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ 10 ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು 10 ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು 12 ಮಾಡ್ತೀನಿ, 13 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ 20 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅರೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್. So the elements of the array stored in the consecutive memory location. So insertions and deletions are very difficult and time consumptions ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್, ಕಾಲಮ್ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಅದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ 1 2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಬರ್ತಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ arrays over here. Next we will start the stacks in the next topic. Okay then, thank you.